Hello? Hello? Benvenuti ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video, anzi live, di Fortnite oro massiccio. Carino. Dai, non ci credo. Holy shit, bro.
What we want you to understand is we aren't just talking to talk. We want to talk so we can take action. And this is going to be an interactive experience. We're going to give you tools, information that you can use in the real world. We want you to screenshot stuff. We want you to invite people into this conversation because that's really, I think, what's needed. We need a bigger conversation, and we're going to use technology to do it. You know, for me, Black lives have always mattered. That's not new. Black lives have mattered from the beginning of time. What's new is the willingness of people to talk about it. And we have an opportunity to amplify the discussion and to move things forward, especially today. This town hall we're doing, We the People, is going to have some of the biggest voices for change in the country, all in the palm of your hand, including Killer Mike, who is just a legend in my mind. Jamel Hill is going to be here. We're also going to hear from Elaine Welteroth. Now, she's an author, but she's already made history. And she's made history because in the history of Condé Nast, with all the magazines they own and control, only 2 people have ever been named editor-in-chief, and she is one of them. So please welcome to this conversation, Elaine Welteroth. Look, I am so happy that I get a chance to have this conversation with Elaine. I mean, this sister is just bad. She's bad. She's a New York Times bestselling author, award-winning journalist. She's been a judge on the new Project Runway. I mean, she messed with Michelle Obama. She just bad. Inspiring protests and killings and stuff like that. Talk to us about your range of emotion over this past period of what I call this great awakening around justice. It's been really heavy. It's been really emotional. You know, this is not new for Black people in America, right? We have been grieving for a long time around these same kinds of senseless murders. I wrote about, Philando Castile's murder, which really represents in my book, and I wrote about it from the perspective of being one of very few Black people in the office at the time, when I was so devastated, so that morning, let alone proceed as business as usual. And I wrote about what it was like coming into the office that day, expecting or anticipating that other people might be feeling some of what I was feeling, just as humans, as, feeling, thinking humans, and feeling like everyone was able to move on like business as usual. It feels so relevant once again now, thinking, 4 years later, here we are again. But the difference is that the response from the rest of the community, folks who are non-Black, are finally seeing this moment as a wake-up call to get off the sidelines and to get involved and invested in this fight for justice.
celebrating it when it wasn't trendy, when it was kind of shocking to see Teen Vogue taking on these issues. Talk about that. By speaking just about fashion, we were ignoring the range of interests that were central to them, the issues that matter to them in the world, and so we made sure that we were creating more of an intersectional feminist focus, and that included fashion and pop culture, but that also spoke to, you know, intersectional feminism and social justice issues, Black Lives Matter. You're right that there was no model for success for that at the time. There were a lot of people that were like, oh, Teen Vogue? About politics? Justice issues? Like, and we got pushback, you know, folks thought it wasn't our place to. But the reality is that young people have been at the forefront of social justice issues for generations. It was certainly, I won't say scary, but there was an uncertainty about how it would pan out, but we knew that we had to do the right thing, and we felt we had to be a part of the right side of history. And I'm very proud to say that we have been, and I'm so proud of the team there that's leading that charge today. But you're right in that I think a lot of companies are now confronting that same reckoning of what do we mean now? How do we mean more to our community? How do we right size to make sure that we're meeting this moment and that we are on the right side of history, and that we are better serving our community and our audience, our consumers. Well, let's talk about that though, because you can actually give some advice to people who are working at these Hello? brands, whether they're the top or whether they're the intern. You know, these brands are going to now have to do some of what you've already done. I mean, when you're a pioneer, that means you've been there, done that. What do these brands need to do to get relevant and to catch up to this moment? So there's 3 steps I would say that any individual brand. First of all, you have to take inventory of where you are. You can't be a part of a solution if you don't recognize how you are part of the problem. Oh, you better preach. Oh, can you say that one more time? Just preach. I think like nobody wants to say they're racist. Nobody wants to I raise their hand and say, I haven't done my part here, or I recognize that I could do better. And so it's, I think, important to just acknowledge what you play, what part have you been playing in this, and take inventory. What does the complexion of your newsroom look like? Who's in your boardroom? Who has those board seats? And let's look at every level of management, all the way down to the intern levels. Take an honest assessment of where we are. And I don't mean just looking at your campaigns. And so we have to push ourselves to go further. And so that's part of step 1 is taking. Step 2, take ownership, acknowledging where you need to change, where you need to do better. And then the 3rd step is take action. Do better. Commit to being a part of solutions that are going to move us from where we are to a better, more equitable future. So, for example, Sephora said they're going to give 15% of their shelf space to Black-owned brands. Now, I think, to me, that's a lot. I mean, does that strike you as too much, too little? I mean, what is that when you talk about taking action? Is that the kind of action, or what kind of action might really meet the moment? Is there something I can do with my contacts, with my experience, with my skill set? What can I uniquely do? I hope everyone's asking themselves that question. And one of my very close friends, Aurora James, and I were having a conversation when all the protests were kicking off about what we want to see from companies, because we were starting to see all the we stand with the Black community, and Black Lives Matter was starting to come from companies that we're just like, how in the world is this by this corporation when they have 0 Black people in their executive leadership team? Something's not adding up. And so what we sat there and we thought about, what is our ask to brands? So Aurora James, who is my dear friend, and she's a successful accessories designer. She and I spoke, and she decided that she was going to say, I want to start something. And this is the kind of origin story for what became the 15% pledge.
Ah sì, Uè. ma sei live? Sì. Quindi mo mi sentono? Sì. Aspetta che uno ha appena commentato. Ciao Antonio Esposito. Oh, che facciamo ora oppure coppia? Poi ci ho montato una 1, ti serve più e poi una... Ciao Antonio Esposito. Oh, che facciamo coppia oppure ora Andrei... massiccio? Ora massiccio ascolta, sì. Sì, va buono, non fa niente. Che facciamo? Avanti, ora massiccio. Ora massiccio. Bella YouTube. Ma come si chiama sta? Ora massiccio. Ora massiccio. Bella YouTube. Ma tu... Bella YouTube. Ma che stai facendo una live tu? Ma tu... Bella YouTube. Cosa? Ma che stai facendo una live? Ma che significa? Se hai messo ordine una live, parlo, bella buona, bella YouTube. Bella YouTube, perché? Perché dico, cioè, se ti sentono, cioè ti risentono sempre. Perché hai sia, stai sia parlando e stai sia mettendo la live. Mamma raga, me la disfinata chissà, cioè, tu. Vanessa, andiamo a? Boh. La prima. Mamma mia, Nascia ci ha fatto una vittoria 10 kg. GG. Ha ci fatto una sola biscotto 4 kg. Se no non guarda, sono cavaliere nero, scuro. Oh, piccoli di lulamiti. Queste cose. 70 gente. Animi, tengo un cerchio, stanno 5 persone, uno con la nana. Arriviamo qua. Arriviamo a morire. Andiamo a morire qua. Andiamo qua oggi. E dopo moriremo qui. Porca tua madre. Vabbè frate, ma tu stiamo fino avanti, ma andiamo, proprio fatto. Fai schifo frate. Oh, anime chi da morto, 112. Frate, ma che cazzo mi finisce? Sì, no come devo combattere più qua. Ma venite qui a invece invece. Ho già tirato 3 di loro. 3. Super Luigi, fermo a curare, Super Luigi. Super Luigi, vieni qua, Super Luigi. Ma Super Luigi sta livello è troppo forte. Super Luigi, a piacere, no? Ma frate, ma si fa un famo però. Ma tenono compagni in difficoltà, non ho giù. Ah già. Super Luigi. Oh, Super Gigi vieni a curare. No, oggi sono pure. Nassi sai. Ma quando è atterrato Super Luigi? Super Luigi, sto pure! Ecco 10 vite! Super Luigi! Quante vite, 6 vite, quante vite, 3 vite, sono morto, porca troia! Piasca Nassi! Ma sono due volte! Che sta come bellissimo, non si scende! Ma tu mi prima a me l'annanzi che ha fatto! La guardate tu, usciamo in me! Sì, ma stai facendo qua? Aspetta. Wow, tu mi stai una 3 l'ora, questo è un solo. Oh, mi dici che ti va a curare, non c'è nessuno. No, ne ho già uccise a tanti di loro. Mamma lo carno, no? Dai, Ah, ma mi si cerca. non sapevo proprio che era un nemico. Oh, però non ti accura! Ah, ma io non stavo a curare. No, ma No, non è quella... nemico. È un nemico che sta che mi atrás. Sì.
Oh, vedi su culo, Nassi, vedi su culo, chi stai seguendo? Bottone butto. Non muoio carne, ma me la sto smoke. Ma è una casa. Hanno rebuttata, visto Nassi? Da gente si è accorto che rebuttano. Ha fatto rubare e Ma butta. non è... No, Nassi aiuta a rebuttare, se ne chiudi i matrazzi. No, ma questo non è un altro, sicuro. Sì, ma se ne aiuta per rete, hai visto? Se ne aiuta per rete, non fa nulla. Il lago da ritto, ma chi li sta qua? Lo caschi in anno. Sì. Quindi se ne aiuta per la 3. Non basta. E mo che faccio? Ma il capo Questa forza... bambine! Che faccio? Butto il scildino oppure No, 3 non metri? butto gelati. No, è meglio che ti riesci lì. No, 3 metri che ti ci metti 10 secondi, potete fare. Invece i scildini 5 secondi fanno 50 kg. Là da 15 secondi, là. Ma perché non potevi con gelati? No, serve perché quando quelli stanno dando fortino. Mamma mia, morto, la devo buttare. Fratello e butta. Super Luigi, su lui e butta. Ma che stai tamaro? Che stai dando i mitraglieri? 90, scar. Quando si carga questo? No, ma quello sono io. No, chi si tiene? Scar, mitragliette che là, tipo Scar, mitraglia P90 e comba. Cada volta. Per lui ci tengo da naso. Wow. Riesce a fare. Ha fatto riesce. Forse sono pure qui. Questo livello sei su Super Luigi. Ma chi l'hanno scemo? Chi non è Super Luigi? Chi è Super Cane? Oh, provate ad andare in chat partita. Hey, hello. No. Hello. Oh no. Bella bro? Oh, thank you. Bella. Nassi Oh, non è italiano. Ah, non è italiano. No. You fucking go. Let's go. It's a reboot, bra. Forte Super Luigi. Come mai ti chiami Super Luigi? Perché forse è l'assistenza di Mario Bros. Pezzo di... Voglio te capi, sta una leggenda. Bravo. Grazie, ma mi faccio 10 kg da una cosa. Vedete sul pass. Oh, dove sono lì? Adesso vicino alle bucce stanno scildini e scildone, fateli. Vabbè, se ne è vero. Mamma mia, boccata mi rietta, era troppo. Vedete com'è? Non ci capisco, ma perché mi ha buttato a casa? Scildone Scildone si qua. chiamano. Vai a trovare lui. Oh, aiuta, ma sono nati, Ma tenete proprio che le cose più piccoline. Costruisci. Ma che tenga costruita che io sono scemo? Ha sparato 30 colpi a me se fermo ma con una Adesso volta. nella casa di prima stavano due casse grandi. Ma che struzzo proprio, cioè che mi ha sparato 3 colpi in quello, non ha più una una, ma che cazzo proprio sparato? Infatti cazzo tu sei innocente. Infatti cazzo tu stai con le teste, non mi dai che pesci. Ma... Sì ma... vabbè, abbiamo... No, Super Luigi, Super però mi ha Luigi. fare. No, Super Luigi, però mi ha fare. Chiama Mario Bros. Wow, no, Super Luigi, non quittare. Non ci lasciare, ci Don't serve. quit, bro. No quit, no quit. You. I Voglio serve reboot. you. Voglio reboot, capito, Fra? Sta provando. Voglio reboot, Fra. Oh, adesso devi rivenire. Ma che cazzo, mamma mia. Mamma mia, Nassi, mi devi venire. Chi mi ha scogliato la mente su babbo? Oh, adesso ma pigliato il primo spasso. Non va niente. Nassi tiene un paio di materiale per costruire. Nassi tiene un paio di materiale per costruire, grazie. Un po', vieni. Oh, fino. Oh, ha giocato a Tonini. Vieni, devo Ah, va. dare questi. Oh, pure combat candela. Va, tu. Oh. Pitto, vi. Lo fai un materiale datato. Oh, non lo famoso, tutto. Lo stanno cercando da un'altra parte. Vieni. Sto uscendo, frate, come vieni?
Chi è? Pino. Sto uscendo, aspetta, lo stanno sparando Sì, a tu chi se ne stai approfittiamo. uscendo. Oggi uscito diciamo, già stanno qua. Ah, tu Questo è sei qua. sotto il pavimento. Chi se... Ne arriviamo, no? Scommetto 1000 euro se sotto il coso blu. Ma non sai! Sotto che rete zero. Pare buttato a Super Luigi. Ora ci siamo pure al mero boss. Adesso sta nella casa che sei Mi si mangia coprire. nella casa che sei morto. Cosa le che spifrete? Stanno Un video. due gatti cani. Tananiel, cavata. Voleva, di scusate, sorella. Bella, grazie. Grazie per me, grazie. Scarro, Grazie. Mamma mia, che te... Ma adesso... scarro. Ah, io... Fuori. Bro. Oh, scarro. Oh, tutto sì. Sto salendo là. 24. 24. 24. Dove? Nassi ping, tengo barre, te lo stanno. Sala. Che fa? Red. Ma stanno nella rete, Nassi, ma che stanno nanando? Oh, fatti curare. Non può finire. Ah, io mi stanno finendo. Arrestato. Super Luigi, ah! Super Luigi, curami. Mamma mia. Ma fa mo. Super Luigi, copri. Stanno curati, Super Luigi. Chi si gli coprire? Super sì, Luigi, già so help. Non sei dato a Ma Nassi, aspetta. Fatta Grazie. chi? Ragione. Oh, Nassi, copri! Vai. Stanno chi sta arrivando? Nassi, un razzo! Vabbè, ci coperto, non ti preoccupare. Ma ci fa che state scuduto. Nassi, state accorto che vista che uno non ci fa male. Ah, copri! Oh, Sì, ma capirà. siamo morti. Siamo a distruzione. Oh, come andiamo a tuscio? Ci vuole un mazzo, fra. Vai, Vabbè, mi faccio coprire. Ma un colpo mi sfondi, visto, Nassi. Non c'è qua? Non ti va a coprire? dietro. Non ti metterò fuori. Vabbè, ma ci sei in gol. A me non stai facendo bene, ma... Poi Nassi, curale. Nassi può curare 3 persone. Nassi, vieni che qua, vai, me lo porti Come fa dietro. curacca? Va, tanto chi non lo sa che stanno qua. Nassi, non era fuori, chi non lo sapeva che stanno qua. Sembrava naturale se giochi. Ah, stiamo uscendo. Nassi, ne manco di materiale. Guarda, ma. È funnato, cioè, ci ha arato. Nassi ha 18 di vita. Rabbo. Guarda, sta che manca materiale. Mamma mia, sta Giovanni non facendo gioca. Sì, gioca dopo. Nassi facciamo l'ultimo un po' sta a chiedere qua Giovanni. Ok.